È con grande piacere che oggi ospitiamo Matthew Ibrahim, che è stato, che abbiamo conosciuto ormai 4 anni fa, quando è venuto. In realtà l'abbiamo conosciuto un po' tramite social media, poi siamo andati a trovarlo a Boston, poi abbiamo organizzato un workshop sull'hip hinge in palestra in Fitzham da noi, e dopo da lì appunto è andata avanti la conoscenza e l'abbiamo incontrato un altro paio di volte a Boston negli Stati Uniti. Quindi Matthew, come al solito, è super gentile e disponibile nel fare questi interventi. Ci stava dicendo adesso, Matthew è un professore a scuola all'università ed è l'internship coordinator, sempre per l'università, e poi continua ad allenare atleti. Quindi oggi ci farà una presentazione sul warm-up, come creare un ottimo warm-up per poter massimizzare poi l'allenamento dei nostri atleti e dei nostri clienti. Quindi questo. Come vi avevo già anticipato, per chi fosse iscritto poi alla Fit From University, questa registrazione andrà comunque sulla Fit From University e poi Matthew ci dirà tutte eventuali iniziative e prodotti che ha lui da poter sponsorizzare e da poter seguire. Quindi buon webinar a tutti. Matthew? Thank you, Coach T. I appreciate that. We appreciate you, man. Before we start, I appreciate you, Luca, Amanda, Alessio, the whole FitFam team for having me on. Anyone that's on this Zoom, just know that, FitFam does an amazing job, especially where you guys are at with everything going on. So continue to follow FitFam University, the education. You guys do an amazing job. I've been a fan of yours for several years. And so I appreciate you guys tuning in. I appreciate you having me on. And the goal of this is, the perfect warm-up, but I want to have an open conversation. Eventually, I'm going to share screen and we can look at some examples. The goal is not for me to say, here's the perfect warm-up, do this, and that's it. It's more of, here's a structure, here's a system of things that could work, and you can input your exercise of choosing, because at the end of the day, the biggest thing is, if we want to have a desired physiologic adaptation or outcome, we don't want to fall in love with certain exercises. Exercises are cool, but if the goal of the athlete is to build lower body strength and power, there are many ways to get there. There are many ways to skin the cat. So we're going to look at a variety of things. Sorry, Coach T, I forgot. I have to shorten what I say. Yeah, so you don't... no problem. My fault. Quindi sostanzialmente quello che vedremo oggi è appunto, o meglio il titolo del webinar è The Perfect Warm-Up, anche se in realtà non esiste un unico modo perfetto di strutturare il warm-up. Infatti Matthew condividerà anche lo schermo, ci farà vedere varie proposte, vari esercizi, proprio perché ci sono diversi modi, in inglese dice to skin the cat, quindi per arrivare allo stesso obiettivo. E l'idea di Matthew, come dovrebbe essere, è quello di capire nei principi rispetto che copiare solamente gli esercizi, perché non c'è un modo solo appunto per creare un warm-up perfetto. All right, Coach T, are you okay if I share screen? Sure. Thank you. And if anyone has any questions at any point, ask them, make a note, speak up, so that we can have an open dialogue. Let me just make this smaller. Quindi se qualcuno ha una domanda, la può scrivere nei commenti, oppure se vuole entrare nella conversazione, fa la domanda, poi eventualmente la traduciamo. So can everyone see this? Perfect. Okay. So this is how I look at warm-ups. And so before we dive in and think about, okay, here's the exercises, here's what I'm going to do, think about the person you're working with first. So if I have a general population client, if I have a young athlete, if I have someone who's maybe a little bit older, this is going to change and morph to that individual person. But here's a starting point. Quindi, prima ancora di considerare, di prendere visione degli esercizi, date un'occhiata come è strutturato appunto, una sua scheda, una sua parte di warm-up, e poi dipendentemente da chi allena, quindi se ha davanti a sé un cliente fitness, se ha davanti a sé un atleta, se ha davanti a sé un ragazzo giovane,
alcune di queste parti potrebbero leggermente cambiare. So when we start with someone, I'm going to use an example of an athlete, and then I'm going to use an example of a general population client. Quindi un esempio di atleta, adesso vediamo un esempio di cliente fitness, general population. Now, this doesn't mean they couldn't be the same exact thing, but I want to use two very different examples to give you an idea of how to take the course or take the avenue. So first example is a 21-year-old female basketball player in college, Division One. Quindi il primo esempio che vediamo è una ragazza 21 anni che gioca al college in Division One, quindi a livello più alto del college, appunto, che gioca a basket a livello collegiale. Obviously, if anyone follows my work, they know that I love basketball. I know Coach T loves basketball. LeBron is great. And, He's the GOAT. He's the GOAT. Yep. So with this example, 21-year-old female college basketball player, Division One, let's say she plays for Stanford University. They just won the championship. So quindi immaginiamo che questa ragazza giochi per Stanford University e abbia appena vinto il campionato nazionale. So this athlete is really tall. Let's say she's 6 feet 6 inches. She is lean muscle mass, and she has a history of ankle injuries. Quindi immaginiamo che questa ragazza sia molto alta, molto magra e abbia un passato di infortunio alla caviglia. Ankle, you said, right? Correct, yep. Quindi alla caviglia, infortunio alla caviglia. As a side note, I'm using the ankle injury as an example because I love calves, so we're going to include calves. Quindi utilizzeremo l'esempio della caviglia perché Matt appunto gli piace parlare, trattare dei polpacci e quindi appunto vedremo degli esempi anche specifici su quello. So if we go through this model here, I'm going to show you how I take this basic template and then change it a little bit. Quindi se prendiamo questo modello ci farà vedere come prende questo modello base e lo cambia leggermente basandosi su il soggetto che abbiamo visto. So exercise 1, we're on the ground. A warm-up, we want to make sure that we make it efficient, right? So start on the ground, then do maybe some half kneeling, tall kneeling stuff, and then standing, and then travel a distance or dynamic. Quindi è importante che il warm-up sia efficiente e quindi Matthew dice, a me piace strutturarlo partendo dal pavimento, andando poi a fare qualche esercizio in half kneeling o in tall kneeling, quindi in ginocchio, eventualmente poi in piedi e poi dove ci muoviamo avanti e indietro o lateralmente. So let's say, for example, we're going to use an exercise that targets the lateral hip or glute muscles. Quindi facciamo un esempio di utilizzare un esercizio che vada a lavorare sul gluteo o sulla parte laterale dell'anca. So a couple examples of that could be something like a clamshell, a clam lift, a sideline straight leg lift. I'm going to show you some of those examples. Quindi ci fa vedere qualche esempio adesso Matthew dalla sua libreria video di YouTube. So you could put something like this in there. Let me shut the music off, the volume. So you could put something like this in here. And again, I'm going to show you a few examples of them. Quindi ci fa vedere degli esempi adesso. So that's clamshell. And questo è la clamshell. Here's a clam lift, which is just a little bit more difficult. So you're separating the knees and the feet. Quindi questo rispetto a prima, oltre a separare le ginocchia, adesso separa anche i piedi. Then if you want to make it more difficult, ads, YouTube. So, quindi se vogliamo renderlo ancora più impegnativo, più difficile. So those are a few examples of what we could put for lateral hip or glute for this exercise.
if I'm dealing with that level of an athlete, which we know they're strong, they're skilled, I'm probably going to do something like this, which has multiple things going on at once with the primary goal of lateral hip and glute strength. Quindi primo step, come abbiamo visto prima, andiamo a lavorare sulla parte laterale dell'anca o il gluteo, e Matthew dice, se prendiamo l'esempio della ragazza del basket che ha un livello un pochettino più alto rispetto a magari il cliente standard, potremmo cominciare da una alternativa come questa che comprende più componenti nello stesso esercizio. Now the goal is going to be exercise 2. So we're right here now. Sprinter or hip flexor action. So we want to make sure we're strengthening the hip flexors. An easy way to do this is knee drive or utilizing the mini band around the laces. Quindi nel secondo esercizio, un esercizio invece dove lavorare sulla catena anteriore di flexors, e queste adesso sono proposte che possiamo vedere per andare appunto a ottenere a raggiungere questo obiettivo. And just to keep in mind, these are just general examples, so you can start thinking of things you could put as a coach. The biggest thing I want to make sure I'm painting the picture as, you guys are the coach, you're the artist. I want you to be creative. You can use this as a system, but fill in what you want to fill in. Quindi dice, come anche all'inizio, dice questi adesso che ci fa vedere sono solamente degli esercizi che lui utilizza, ma poi siamo noi i coach. Una volta che capiamo i principi possiamo inserire l'esercizio che vogliamo, vuole che siamo creativi, che pensiamo a quale esercizio può essere messo lì nella posizione migliore. So this is an example